Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we'll be talking to Rika Mansingh, who is a registered dietitian. She has 18 years above experience, and she'll be talking to us about how to have a healthy lifestyle. Every day, I tell you that she is the one whom, if you are having some issues regarding health, you can call her. So today, we have her in person, and we'll be talking to her as to how to remain fit mentally and physically. Let's welcome Rika Mansingh to the program. Rika, welcome to the program. Hi there, Harpreet. Thank you so much for having me on your show once again. Thank you. So we'd like to start off with a little bit about your background. You have 18 years above experience in the field of Yes. being a dietitian. So what are you observing Yes. over the years when it comes to lifestyle? Are we getting more aware of a healthy lifestyle, or are our eating habits becoming more and more dangerous for us? I think that there's definitely a movement towards health and wellness. People are seeing diet as a preventative approach and avoiding the medication. They want to make lifestyle changes first because that could help give them a healthier lifestyle. Also, especially during COVID times, there's a trend where people want to manage their weight. They want to manage their blood sugars, their blood pressure as well, because we know that these conditions actually worsen the outcome of COVID if you do have it. So definitely people are into health and wellness. Also, there's focusing on the mind. And I find that I'm so grateful that my book has become relevant at this time because there's a lot of fear and anxiety, and people are trying to keep their minds healthy. You know, with the fear and anxiety, there's a lot of lack of sleep. People are Right. gaining weight. We need to manage our weight and make healthier food choices so that we feel better. Absolutely. We'll be talking in details about all this. But let's start off with this particular thing which we generally hear. Is it true that what we eat, we are that? Oh, we are definitely what we eat. What we eat has a profound effect on how we feel. And if you look at it, food dictates how we think, and our thoughts create feelings. Our feelings create behaviors, and these behaviors could be healthy habits, it could be unhealthy habits. We need to be mindful of these habits and the choices we make, because the food we choose to eat can affect our mood, our energy levels, our focus, our concentration, our memory, and our sleep. So much so that I created this algorithm for my book. If you change your thoughts and change your diet, then you change your mind to become the best, most authentic version of yourself. So what you eat is definitely going to affect how you behave and determine who you are. That's true. Yes. Generally, what happens is when we listen to these kind of talks or that awareness which is coming up in the society, we generally Yes. tend to eat healthy. But Yes. as lifestyle goes, many times we go astray, we go off the track. So, what would happen if, kind of once a week you're having a junk meal, or you're not following that right approach towards lifestyle, good eating? How does that make a difference? I think it is totally okay to have that cheat meal when you feel like. I think it's good to follow the 80-20% rule. So 80% of the time, follow your diet, eat healthily, do your exercise, all of that. And if you feel like having that cheat meal over the weekend, have the cheat meal. Eat it slowly, savor every bite, like really devour, take it in. Variety, moderation, and balance is key. What's really important though is to watch the negative self talk that happens after that. So, after indulging in those extra slices of pizza in the morning, don't tell yourself, oh no, game over. I'm never going to lose weight. I might as well just stop. When negativity arises, we need to stop those thoughts. Be gentle and not judgmental. Have love and compassion for yourself. And know that every day we are born again and we can start eating healthily again. If we stay in that negative thought pattern, remember, negative thoughts, negative feelings, negative behavior, we get stuck in that mindset and we could easily go back to the negative habits.
So yeah, don't be hard on yourself. Every day we can start again. Right. So you can cheat once a while. You can cheat yourself. Yes, variety, moderation, balance. Okay. Okay. Talking to you about your book, The Empowered Mind Education, that's become a bestseller now. In that, and you have pointed, you told earlier also that the brain can change. What do you mean by that? Yes, so we're not stuck with the brain we have. We can actually change our brain, and in doing so, change our habits and behavior. So our brain can actually be molded to become smarter, more creative, resilient, and adaptable to change. So previously, we thought that you're born with a fixed number of brain cells, and we could not repair them or build new brain cells if we damage them with unhealthy lifestyle choices. But it is so empowering to know that this is no longer true. And we can actually boost our brain cells and build new brain cells, even repair damaged brain cells with diet and lifestyle choices. And I go through this in detail in my brain. I think it is so important for people to know that, hey, I can actually change my brain with my diet and lifestyle choices. Okay, that's interesting. It's time for a short break. We'll go for a break. We'll be back and learn more from you as to what all we ought to know so that we can remain healthy. And especially about your book, I would like to touch upon some other chapters also, because I had the opportunity to read this book and it's really thought-provoking and it really helps you, because we have always heard a healthy mind in a healthy body, and how the mind-diet equation, which you have pointed out in this book, is really relevant. We'll talk about this after this short break. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਤੇ ਲਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਇੰਪਾਵਰਡ ਮਾਈਂਡ ਡਾਈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੋਟਾਪੇਪਨ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼, ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7782405951 77824405951, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ info@rikadiet4wellness.com ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ rikadiet4wellness.com। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਲਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਾਰਬਲ, ਪੋਰਸਲਿਨ, ਸਿਰਾਮਿਕ ਟਾਈਲਸ, ਕਿਚਨ, ਬਾਥ, ਸ਼ਲੂਟਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਸ਼ਾਵਰ ਬੇਸ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ, ਡੈਕਸ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਲਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਨੂੰ 7783163510 778-316-3510। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗਸ, ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ਟਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਬ ਡੋਰਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਈਡਰਸ, ਬੇਵਲਡ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਮਿਰਰਸ
ਤੇ ਕਸਟਮ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 543 8777 6045438777। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 8335 129 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। So Rika, before the break, you talked about your book that, you can change everything. But, there is one thing which I would like to learn from you. You say, empower your thoughts, empower your mind. This is in the second chapter, what you have written in your book. Yes. So kindly substantiate about this. What do you mean by this? Okay, so the mind can be our biggest barrier to change, or the best catalyst to bring about a change, depending on how we wire it. And with a strong, solid mind, we can truly overcome any difficult situation or achieve any goal. So whether it's to control blood sugars, control your weight, the mind is our most valuable asset. And there's a quote by Buddha which says, "Rule the mind or it will rule you." The mind, in essence, controls the brain. And to control the brain, we need to control our minds. And this begins by controlling our thoughts. So we need to be mindfully aware of our thoughts, because our thoughts can be helpful or harmful. They can make us productive, more creative, and happier, or they could sabotage us, cripple us, drain us. Our thoughts basically create and shape our reality. And if we do not stop these negative thoughts, our brain gets addicted to thinking in this way. So we need to actually break this pattern or it becomes a norm. So to move to wellness, we have to move our minds. And only an empowered mind can help us achieve our goals. And that's why the Empowered Mind Education. That's the title of the book. Okay. Even in the Yes. book, you have talked about another issue, another thing, protein called collagen, which is a lot of hype is there about this. What is this protein and what are the advantages or disadvantages of this? Okay, so collagen is definitely the new protein on the block. And we've always heard about collagen being good for hair, skin, nails, and joint health. And I've seen collagen work wonders in my long-term care residence for wound healing and healing pressure ulcers. So collagen has the building blocks for healing. Acids, especially glycine, glutamine, and proline. Glycine is the dominant one. And we want to have glycine in our diet because glycine can help repair your gut lining, maintaining a healthy gut. So all those patients with leaky gut, glycine can help repair the gut. But not only that, glycine can help with digestion and it buffers our stress hormone cortisol. So it relaxes us, it keeps us calm, and it improves our quality of sleep. And what's important to know is that we lose collagen with age. So after the age of 20, we lose about 1 to 2% of collagen each year. So when that happens, we lose skin elasticity and our hair, skin, nail, like you see brittle nails and brittle hair. So we need to supplement with collagen. Now, bone broth is very high in collagen. You could also get marine collagen. There's bovine collagen. Vegetarians could opt for the algae collagen. What's very important is that collagen is enhanced with vitamin C. So we need vitamin C to actually metabolize the collagen. And the key things are a diet high in sugar depletes our collagen. Okay. Eating an unhealthy diet, saturated food, processed food, deep fried food, they would deplete collagen. And also alcohol and smoking depletes collagen. So we do need to supplement if our diet is not good, if there's alcohol in the equation. Collagen is definitely something that can help us with stress, better sleep, and better gut health. Okay, let's shift our talk to a little bit different. As we age, we start losing our memory, that's generally said. Is there any connection between what we eat and memory? Oh, yes, for sure. And this is an area I'm really passionate about. So the MIND diet, it actually stands for Mediterranean intervention for neurodegenerative delay.
And eating healthily for the mind was found to reduce your risk of Alzheimer's disease by 53% if followed rigorously, and by 35% if followed moderately. So definitely it has an effect on memory. Aside from that, sugar is linked to poor memory. So a diet high in sugar causes inflammation. So here's what happens if we have excess glucose in the brain. Now, we do need a small amount of glucose, but if we have excess glucose in the brain, the glucose binds with protein in the brain, and this forms something called beta amyloid protein plaques, which we see in patients with Alzheimer's disease. So researchers are actually calling Alzheimer's disease diabetes type 3 for this reason. So not only that, let's just say we're eating unhealthily and we are gaining weight. We are on a diet high in sugar, we are on a diet high in fat, and we're gaining weight. The more overweight we are, the smaller the hippocampus, that's the memory center of the brain. So our memory will not be good if we're on a diet high in sugar and if we're on a diet very high in fat. Yes. So definitely a strong link between food and memory. Okay, great. Time for a short break. We'll go for a break. We'll be back and learn more from you as to how we can remain healthy and what are those things we need to be cautioned about, so that we just don't indulge in those kind of eating, so that later on it creates problems for us. So we'll be shortly back after this break. Please keep on watching the Harpreet Singh Show. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। Sant Motors. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਏਅਰ ਤੇ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। 8970 ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਯੂਅਰ ਕਾਰਗੋ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6049409511 604-940-9511, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ shinda@ahir.com ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ahir.com। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 6045076666। 9 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। 6045076666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟਾਪ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਜੈ ਸੁਬਰਾਏ, ਜੋ ਰੀਮੈਕਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ $500 ਨਕਦ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 778-994-7450 778-994-7450। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ joe@jaisobrai.ca ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ jaisobrai.ca। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ।
Rika, before the break, you talked about the connection between sugar and inflammation. Can you let us know what other foods which cause us inflammation and why we should be careful about those? Oh, yes. So, first of all, with inflammation, the way our body controls inflammation is determined by the foods that we eat. So, the foods we eat can directly cause inflammation. And the main culprits are going to be your unhealthy saturated fats, your trans fats, your food in a box that are processed, your deep fried foods. Also, I mentioned sugar earlier causes inflammation. Along with that, alcohol worsens inflammation and causes inflammation. If a person smokes, they have more inflammation. So what you'd want to do is follow a healthy diet with a variety of foods, mainly plant-based. And you want to make sure you have lots of colorful fruit and vegetables. So your cruciferous vegetables, your green leafy vegetables, fruit like your blueberries. Also, we'd want to have more omega-3 anti-inflammatory fats, which we get from our salmon, our herring, our mackerel. Also, you'd want to have more turmeric, ginger, garlic. You could do leeks. Green tea has a lot of antioxidants which help reduce inflammation. When it comes to oils, you'd want to choose olive oil because olive oil has an antioxidant called oleocanthal. And earlier on, I mentioned the beta amyloid protein plaques in the brain. The oleocanthal helps remove some of those, so they reduce inflammation. So we know the culprits that aggravate inflammation, and we know what to eat to help reduce our inflammation. Mm-hmm. You seem to be in love with blueberries because I find that blueberries are on your cover page also of your book. And why is the blueberry so important? Okay, so blueberries is actually the best fruit for the brain. So it has very powerful antioxidants called proanthocyanidins and phytochemicals. Now, blueberries actually, they cross the blood-brain barrier of the brain. So we think clearly, we learn better, we have faster processing speeds. And also blueberries help reduce inflammation in the brain. And they help boost the neurons, your brain cells. So blueberries has so many benefits, and you'd want to do about half a cup at a time, maybe a few times a week, even a handful in between, like throw your blueberries into a smoothie, throw it into your oats, because you actually feel clearer mentally. Right. Okay, along with blueberries and other fruits, what about, while you want to munch something and then you head over for snacks, you generally go for nuts or some other thing. What about nuts? Are they good as a substitute for good healthy snacks? Okay, so nuts are a healthier snack compared to a lot of unhealthy options out there. But walnuts in particular are winning in the nut department because walnuts actually improve memory and they improve your thinking. They also have the omega-3 anti-inflammatory fat. So we know we want to go in that anti-inflammatory fat direction. Not all nuts are equal. For example, your peanuts have more omega-6 fats. Those are the fats which are pro-inflammatory. So if you are having walnuts, you want to have a small portion, maybe about 3 walnuts or not more than a quarter cup of walnuts, because nuts in general are still high in fat. And if you're not mindful of the quantity that you're eating, you could easily pack on the pounds. So walnuts the way to go, small portion. Right. And also, Rika, many times we are told that you should soak the almonds or walnuts, keep them soaked overnight, and then in the morning have those. Is it good to soak these nuts and then eat them? You can soak the nuts. Ideally, you always want to have raw nuts. Do not roast nuts, because when we roast nuts, we act the healthy fats in the nuts. Almonds are a good source of fat. They have a lot of monounsaturated fats, so they are also healthy fats. But then again, irrespective of whether you soak the fats or you're having it raw as is, be mindful that also almonds, 5 almonds equals a teaspoon of oil. If we overdo it with the nuts, we can actually gain weight that way. And if we gain a lot of weight, weight has its other side effects. Okay. Also, in your chapter 8 of the book, you talk about, hydrate to feel great.
it was a hot day today, and we also saw some hot days in the previous week, and in future also we're going to face some hot days. So what would be your recommendation to stay hydrated? Oh, hydration is extremely important, and also its effect on mental health. And we have had some really hot days. Automatically, we feel tired, and even mild dehydration has been found to decrease your performance. Your mood is affected. You feel tired. You could have headaches just because you are dehydration. We often reach out for the medication, like, oh, I've got a headache, but you could have just been dehydrated at the time. So we could improve our memory, our thinking, our energy levels by hydrating. Also, when we are thirsty, we are already dehydrated. So a good idea is to have 6 to 8 glasses of water in a day, but have it intermittently throughout the day. That would be a good idea to maintain your hydration levels. Now, a lot of patients ask me, is it okay to drink their water while they're eating? And I always recommend to drink your fluids 15 minutes before a meal, or you could have your water after your meal. And the reason for this is because water will actually dilute your stomach acid. And we need our stomach acid to help us digest our food better. So digestion is a very important thing for mental health as well. So when it comes to fluids, 6 to 8 glasses of water, we don't want to go above 2 liters because we can dilute these important electrolytes, sodium, potassium, and magnesium. And we need these for muscle and nerve functioning. So when it comes to fluids, it doesn't have to always be water. I know sometimes you need to, spice things up a little, right? You could add, squeeze some lemon into your water. And lemon is high in vitamin C, and it's got antioxidants and bioflavonoids. So it actually helps flush out toxins, but also it can prevent inflammation. And we know from earlier, we do not want inflammation, right? So you could add lemon to your water to give it a bit of a kick. When it comes to your teas, your black tea and your green tea, they contain polyphenols, which support the good bacteria in our gut. And we need the good bacteria for better digestion and to help us feel well. So that's something to think about. My favorite tea, the best tea I think for the brain, is organic ceremonial matcha tea. And so matcha tea is actually one of the most potent green teas. And the reason I love it is because it actually converts our anxious brain waves, the beta waves, to alpha waves, the waves that you feel, that calming effect after you've done yoga or meditated, right? Okay. So green tea, especially matcha tea, has a naturally occurring amino acid. So when you drink it, you feel alert and you feel focused and you feel calm over a longer time. Compared to coffee, you have coffee, you feel alert and awake, and then once that coffee wears off, you have a crash and you feel jittery and anxious, and then you want to have more coffee. So I find matcha tea is very helpful with that. The other thing with hydration, you want to avoid the energy drinks. They have a lot of sugar and they have lots of caffeine. In combination with your tea or coffee, try not to exceed more than 4 cups of tea or coffee in a day, because we know that they usually do have caffeine, and we want to slow down our caffeine intake after about 2 to 3 p.m. in the afternoon. And also when it comes to caffeinated beverages, if something says it's decaf, it's not caffeine free. It does have a small amount of caffeine. And if we have too much of that, we could actually stay awake at night. And then the last thing I'd like to mention for people drinking alcohol, always make sure you're drinking water in between to maintain your hydration. So that would be very important. That's really interesting. Thank you very much. And I know a lot of virtual consults are going on these days. Every day I let the people know about you because you're one of the sponsors of the program, and you people know about your number, but still in person, if anybody wants to talk to you virtually because of COVID-19, probably, have you started consulting directly, or is it still virtual consultation going on? Oh, and no, where can people call you and reach you?
Yeah, so I'm doing virtual consults and it's actually great. I love it because people can, consult while they're at home in their kitchen and they'll show me their supplement. I look into their fridge or whatever it is. Right. I'm loving it. Absolutely Okay. loving it. And a lot of people are reaching out because they're eating emotionally, they're gaining weight, their sleep is affected, people are anxious, they want to eat healthily for their mind. They want to lose weight, control blood sugars, control blood pressure, lots of issues with food allergies, digestive issues. So people are reaching out to me for many reasons, and I'm absolutely passionate about what I do. They could reach me on my website is www.rikadiet4wellness.com. They could email me at info@rikadiet4wellness.com. My book is available online worldwide, Amazon, Kindle, eBooks, Kobo. And if you have no time to read, you can listen to the audiobook, which I've narrated, audible.com. Great. And finally, if somebody is not speaking English still, can you understand Hindi or Punjabi or no? I am learning. I am in the Okay. process. So anybody can Definitely, contact you then. Yes, for sure. Okay, great. Thank It was a you. pleasure talking to you, Rika. Thank you very much for your time, and we hope our viewers today have learned a lot and they'll benefit from this talk. And if they want to talk to you personally, they'll call you or email you. Thank you very much and have a great day. Thank you, Harpreet. Bye bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰੀਕਾ ਮਾਨਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ youtube.com/harpreet singh show। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604-628-2003। ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-596-1774 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604-503-0320 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-330-7363 604-330-7363।